Чандре, столь легко дарующий общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. Right, so verse 3. Yasyangsho, together we chant. Yasyangsho vyuha madhye vilasati paravyomni shankashanakya atanvan shuddha sattvam nikhila hari sukam chetanang leelaya cha jiva hankara bhavaspada iti katittaha kutrachij jivavad jaha Shri Nityananda Chandrang Bhajja Bhajja Satatang Gora Krishna Pradangtam. Translation. Присутствие Господа Нитьянанды простирается в духовной обители Вайкунтхе в образе его частичного проявления, известного как Санкаршина. На Вайкунтхе Господь Санкаршина проводит духовные игры, которые всецело трансцендентны, пребывают в чистой благости и во всем угодны Господу Хари. Как сказано в богооткровенных писаниях, Господь Нитьянанда – это индивидуальность, пребывающая в живом существе, и иногда Он проявляет себя как обычное существо. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. So these first verses are all emphasizing that Nityananda is not normal jiva soul like us. He is extreme. Все эти первые строки показывают, что Нитьянанда не является обычной дживой, обычной душой, как все мы. None of us can hold the earth planet on our head like a speck of dust. Никто из нас не смог бы держать землю как легко на своей голове. None of us can expand to enter everybody's heart as Paramatma. И никто не может распространиться в качестве параматмы в сердца других. And none of us can expand to have thousands of heads to chant the glories of the Lord. И также мы не можем распространить свои головы, чтобы у нас было 1000 голов и воспевать славу Господа. And so many qualifications, and sometimes he shows his divine pastimes just like an ordinary jiva. И обладая всеми этими возвышенными качествами, квалификацией, он иногда также проводит игры как в качестве обычной дживы. And this is Nityananda Prabhu. И все это Нитьянанда Прабху. Text 4. Right, I cannot say everything fully, but what we do know is that in these pastimes of the Mahavishnus which have expanded from him, then he is the basis of all of the action of this material world, the creation and the consciousness, and the ego of the persons is included within that. What verse is it in? Number 3, the same verse. He presides as the ego, but I'm not able to give you more of an idea than that. Поступил вопрос, почему здесь, что значит, что Господь Нитьянанда – это индивидуальность, пребывающая в живом существе. Но в английской версии это звучит немножко по-другому, что это индивидуальное эго, пребывающее в живом существе. И поступил вопрос, что это значит, как это может быть. И Махарадж ответил, что как часть Маха Вишну, Нитьянанда Прабху является основой всего мироздания. И в этом ключе он также является и основой присутствия индивидуальности или эго в любом живом существе. Это единственное объяснение, которое он может сейчас привести. I cannot say more, but we accept it. Но мы просто принимаем это как данность. Jiva Ankara, the Ankara, Bhava Spada. Yes? No.
you'll have to inquire from one of our knowledgeable Sanskrit section. So verse 4, did we read it? Not yet, yes. So verse 4, Yaschadi vyuha madhye prabhavati sagano mula sankashanakyo dvara vatyang tad urdhe madhupuri vasati prabhavakyo vilasaha sarvangshi rama nama vrajapuri ramate sanujjo jaha swarupe Shri Nityananda Chandrang Bhajya Bhajya Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. O heart, please constantly serve. Yes. Господь Нитьянанда – источник первичного санкаршина, существует в полном великолепии отдельно от четверичной экспансии и известен как мула санкаршина. Эта всепривлекающая личность Шри Санкаршина проводит свои удивительные игры в духовном царстве в областях, известных как Мадхура и Дварака. Трансцендентный город Дварака находится ниже города Мадхуры. Именно в этих духовных обителях Господь Санкаршина и его спутники Анирудха и Прадьюмна проявляют свои особые духовные деяния, известные как Прабхава Виласа. Нитьянанда Прабху в образе Господа Баларамы – изначальный источник всех воплощений, который шалит и озорничает со своим младшим братом Господом Кришной в деревне Враджапура, исполненной божественного очарования. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. These verses actually remind me of what we are reading in the lunchtime here of Sri Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu's instruction to Sanatana Goswami, in that there so many things are way beyond what I can definitely understand, but it is absolutely clear that there is the science of the spiritual world and the science of the personalities that we are hearing about, in this case Nityananda Prabhu. И эти стихи напоминают мне о том, что мы читаем на дневной программе, ту часть Шри Чайтанья Чаритамриты, где Шри Чайтанья Махапрабху дает наставления Санатане Госвами. И точно так же, как и здесь, там приводится очень много знаний, которые за пределами нашего понимания. Но, тем не менее, мы можем для себя понять, что существует целая наука, наука о структуре духовного мира, и это тот вывод, который мы можем сделать для себя. And Sri Krishna and Sri Balaram and Sri Gauranga and Sri Nityananda Prabhu, they have their grand aspect of all the wondrously huge things that they are able to do, but at the end of the day, it's their aspect of beauty and sweetness and love which is their prominent and most important aspect. И мы видим, что возможности Шри Кришны, возможности Нитьянанды Прабху, они безграничны. И есть огромное количество вещей и качеств, которые они могут делать, которыми они обладают. Но в конечном счете самый главный аспект их – это аспект красоты. Это именно тот основной аспект, который притягивает к ним. And after hearing these grand aspects, some of these grand aspects of Nityananda Prabhu, now Guru Maharaj is going to emphasize that loving, sweet, charming aspect. И сейчас, когда мы услышали о различных аспектах Нитьянанды Прабху, Шрила Гуру Махарадж, он подчеркнет, он приводит все к тому, что к подчеркиванию именно этого аспекта сладости и красоты. So verse number 5. Yes. Здесь говорится, что Господь Нитьянанда – источник первичного санкаршины, существует отдельно от четверичной экспансии и известен как мула санкаршина. И также мы знаем, что есть четырюха, also from Krishna, and this is another четырюха.
But isn't he Sankarshan? Yesterday we mentioned the four. Sankarshan, Pradyumna, Анирудха. Aniruddha and Vasudeva. And aren't they all are expansions of Krishna? But without looking in the book, I'm not going to say off the top of my head, but here Nityananda is given as Mool Sankarshan, the first Sankarshan. So remember that they're all non-different in one form. So it's out of my pay grade to make any direct comment without researching exactly how it is coming first, second and third. Нужно, конечно, уточнить про все эти различные четверичные экспансии, но нужно помнить, что по сути это все единая личность, разделенная на отдельные части. It's like if one of these expansions is holding a club. Disc, You can lotus understand and that conch. Krishna's not like he's before that moment. You know, Balaram's, we all understand, like Balaram's, he's like teaching everyone how to wield the club, like Dhritarashtra, and then all those expansions from Mula Shankarshan all the way down, from Balaram to Mula Shankarshan all the way down, they all have that ability to like pull out a club and do some dirty work, you know. But Krishna is not doing that. He's not like pulling out a club, you know, because he's in the body, right? Well, he pulls out a Sudarshan sometimes, doesn't he? And he uses only his hand to chop off the head of the people. Поступил вопрос, что все экспансии Господа, они Баларама и другие, они все могут, у них есть булава, которые они могут вступить в бой при необходимости, кроме Кришны, потому что Кришна, он во Вриндаване, он такого ничего не делает. И Махарадж прокомментировал, что, но при этом он иногда использует свою сударшину чакру, чтобы отрезать людям головы и при необходимости. I guess my point is that it's saying like right here that even Dwarka and Mathura Krishnas are expansions of Balaram. So it's like it's really the Balaram's like got some big stake in it. Мысль, которую пытается донести Рачандра Прабhu, что получается, что даже Мадхура и Дварака Кришна — это также экспансии Баларамы, как он понял. What I can say is that the message from all this is that Nityananda is very great. Махарадж говорит, что то, что я понял из этого, что Нитьянанда крайне велик. And so is Gurudev and so is Guru Maharaj. Так же, как и Гурудев и Гуру Махарадж. And remember, Guru Maharaj composed this. И помните, это сочинение Гуру Махараджа, He knows. а он знает. All right, we're going to go on to verse number 5. Итак, стих 5. Okay, so together. Shri Krishna Premannama Parama Sukhamayaha Ko Pyachintyaha Padato Yad Gandhat Sajjanogha Nigama Bahumatang Moksham Apyakshipanti Kaivalyaishvarya Seva Pradagana Iti Yasyangataha Premadhatuhu Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Gaura Krishna Pradantam Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Gaura Krishna Pradantam. Чистая, беспримесная любовь к Господу Кришне, непостижимая немногими, воплощает самое возвышенное и глубокое счастье. Когда преданные Господа черпают радость этой любви, они отвергают бесчисленные, предложенные ведами доктрины, в том числе и освобождение души. Господь Нитьянанда щедро раздает чистую любовь, которая, разумеется, включает в себя и поклонение лишенному разнообразия Брахману, и служение на Вайкунтхе, где преобладают богатство и великолепие.
Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. Verse 6. Yo bhalye leelayaikaha parama madhuraya chaika chakrana garyang mata pitror janana mata nija suridang hladayang chitta chakram Tirthan Vabhrahma Savanupadita Janako Nyasina Pratitascha Sri Nityananda Chandrang Bhajja Bhajja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. Когда Нитьянанда Прабху был еще мальчиком, он проводил исполненные сладости и очарования игры в деревне Экачакра. Эти деяния вызывали переживание глубокого счастья в сердцах у его матери, отца, родственников и близких друзей. Однажды в дом Нитьянанды пришел отшельник и попросил у его отца отдать ему своего сына. Так Господь Нитьянанда вместе с ним отправился в паломничество по святым местам, обойдя всю Индию вдоль и поперек. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. Right. And his mother and father were heartbroken, Harai Pandit and Padmavati Devi. И его родители в тот момент, они переживали очень сильно. Их сердца были разбиты. Хадай Пандит и Padmavati. Падмавати. Хадай Пандит и Падмавати Деви. Verse 7. Brahmang Brahmanya Cha Tirtan Jatta Mukata Mani Madhavendra Prasangat Labdholla Shaha Pratiksha Prakatita Charitang Goradhama Jagama Shri Gauraha Srinivasa Dibhir Api Yama Vapalaye Nandanasya Shri Nityananda Chandrang Bhajja Bhajja Satatang Gora Krishna Pradangtam. Нитьянанда странствовал с места на место вместе с драгоценностью среди саньяси Шри Мадххарендрой Пури. В чистом общении с Мадххарендрой Пури Господь Нитьянанда пережил восторженные признаки экстаза. После этого Господь отправился в Навадвипу, где с нетерпением ожидал, когда Шри Чайтанья Махапрабху явит миру свое великодушие. Как только Нитьянанда прибыл в Навадвипу, сам Господь Чайтанья Дев вместе со Шривасом Пандитом и Харидасом Тхакуром отправился в дом Шринанда Начальни и увидел там Нитая. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. So this is a very condensed description of Nityananda Prabhu in 12 verses. То есть здесь приводится крайне сжатое описание Нитьянанды Прабху в 12 стихах. And we all know when you make milk condensed, then it becomes sweeter and sweeter and extremely sweet. И как мы знаем, когда конденсируется молоко, то есть выпаривается молоко, оно становится только слаще и слаще. So verse 8. Praptagyo Gora Chandrada Kilajana Ganodhara Nama Pradane Jaha Prapya Dvau Surapau Kalikalusha Hatau Bhrataro Brahma Daityo Gadha Prema Prakashai Krita Rudhira Vapushchapi Tav Ujjahara Shri Nityananda Chandrang Bhajja Bhajja Satatang Gaura Krishna Pradangtam. Золотая луна Шриман Махапрабху велел Нитьянанде Прабху освобождать всех, щедро раздавая святые имена Господа Кришны.
Однажды вечером Господь Нитьянанда столкнулся с двумя братьями-пьяницами и негодяями Джагаем и Мадхаем, которые были брахма-дайтья-демонами, действующими под разрушительными чарами Кали-юги. Мадхай неожиданно напал на Нитая, поранив его до крови. В ответ Нитай проявил глубокую заботу о благе двух братьев и избавил их от низменной участи. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. Okay. Number 9. Sakshat Gauro Gananang Shirasi Yad Avadhutasya Kopina Kandang Sangdhartung Chadidesha Sava Yavana Vadhu Sprishta Drishto Pi Vandyaha Brahmadhyanam Apiti Prabhu Parihrittakanam Api Sveshta Pitaha Shri Nityananda Chandrang Bhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. Господь Гауранга попросил членов своей семьи и последователей с почтением носить лоскутки каупины Господа Нитьянанды. Личность Нитая настолько чиста и безупречна, что даже если увидят, как он касается руки жены Явана и держит бутылку с вином, все равно его будут по-прежнему почитать великие небожители, такие как Господь Брахма. Господь Нитьянанда привлекателен и для тех возвышенных преданных, которые могут похитить сердце Господа. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. And that was the instruction of Mahaprabhu himself. И это наставление, которое дает сам Махапрабху. However, you see Nityananda, do not judge, he is avadut. И когда бы вы не увидели, в какой ситуации вы бы не увидели Нитьянанду, не судите, потому что он авадут. Okay, number 10. Uddhartung jnana karma dhyapahata charitan gora chandro yad asau nyasang kritva tu maya mrigamanushritavan grahayan krishna nama tachchaye van vadhavat stala jala gahane yopi tasyeshta cheshtaha Shri Nityananda Chandrang Bhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. Приняв отреченный уклад жизни и проповедуя святые имена Бога, Господь Гауранга особо милостив к тем душам, которые были отравлены учениями логики, построенной на сухих доводах и деятельности ради плодов. Подобно тени Господа Гауранги, Нитай Прабху следовал за ним повсюду, по земле, воде и джунглям. К тому же Господь Нитьянанда – желанная цель усилий Гауранги. Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. Verse 11. Shri Radha Prema Lubdho Divasa Nishitada Svada Mataika Lilo Goro Yang Chadidesha Svaparikara Vritang Krishna Nama Pradatum Gore Badhang Dadao Yaha Subhaga Gana Dhanang Gora Nama Prakamang Shri Nityananda Chandrang Bhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. Круглые сутки Господь Чайтанья был опьянен великим желанием вкушать сладость божественной любви Шри Радхики к Шри Кришне. Шриман Махапрабху наставлял Господа Нитьянанду и своих спутников одаривать всех святыми именами Господа Кришны. Однако Господь Нитьянанда щедро раздавал имя Господа Гауранги, самую великую удачу, доступную живым существам.
Давайте же вечно поклоняться этой великой личности Шри Нитьянанда Чанды, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как Господь Кришна. Shri Gaura Nam. And now, last but not least, verse 12. Shri Radha Krishna Leela Rasa Madhura Sudhasvada Shudhaika Murtao Gaure Shadhang Dridhang Bho Prabhu Parikara Sangrat Prayachchadhame Smin Ulanghyangring Hi Yasya Kila Bhajana Katha Swapnavach Chaiva Mithya Shri Nityananda Chandrang Patita Sharanadang Gauradang Tang Bhaje Ham. This last line of the last verse is different. О Нитьянанда Прабху, император среди приближенных Шримана Махапрабху, молю, одари эту падшую душу глубокой и твердой верой в божественного Шри Гаурангу. Он – сокровищница сладчайшего нектара разнообразных вкусов преданности игр Шри Радха Кришны. Если пренебречь твоими лотосоподобными стопами, тогда молитвы станут фальшивыми и развеются подобно сну. Я поклоняюсь тебе, великому Нитьянанда Чандре, милостиво дарующему прибежище самым падшим душам и одаривающему обществом Шри Гауранга Дева. All right. Now this last verse, then we can hear Guru Maharaj, who composed this, explaining it. So we'll also hear first the reading of that verse. Shri Radha Krishna Leela Rasa Madhura Sudhasvada. This verse. И это был последний стих из этого сочинения. И сейчас мы послушаем Шрилу Гуру Махараджа, как он объясняет этот последний стих. All right. So just listen as much as possible, and then we'll stop it from time to time. But it's only one verse. It's not. We're not hearing all, though he's explaining all one by one. Слушайте внимательно, будем периодически останавливаться и комментировать. Но это только последний стих. Shri Radha Krishna Lila Rasho Madhura Sudha Shada Shuddhaika Murteu. Shri Radha Krishna Lila Rasho Madhura Sudha Ashada Shuddhaika Murteu. Gaure Shraddhang Dvirang Bho Prabhu Parikara Samrat Prasad Chadhame Osmin. So you see, a devotee is reading it to Guru Maharaj, reading his own composition to him. Итак, мы слышим, как один из преданных читает этот стих Гуру Махараджу. এই অধমে তুমি দাও কি দাও কি আছে গৌরে শ্রদ্ধাং দৃঢ়াং গৌরাঙ্গেতে দৃঢ় শ্রদ্ধা my firm faith in Gauranga who is incarnate of Radha Govinda and he is engaged in the tasting the sweetness of that divine nectar. You can translate? You can hear what Guru Maharaj is saying. Just something about tasting the divine nectar, but I didn't get Faith. it. Faith. Okay, wait then. এই অধমে তুমি দাও কি দাও কি আছে গৌরে শ্রদ্ধাং দৃঢ়াং গৌরাঙ্গেতে দৃঢ় শ্রদ্ধা my firm faith in Gauranga. My firm faith in Gauranga. Моя твердая вера в Гаурангу. Who is incarnate of Radha Govinda and he Who is incarnate, the incarnation of Radha Govinda, который является воплощением Радха Говинда. and Gauranga, who is incarnate of Radha Govinda and he is engaged in the tasting the sweetness of that
divine nectar. And he is engaged in tasting the sweetness of that divine nectar. И он занят тем, что он пробует, вкушает этот сладостный божественный нектар. That divine nectar of the sweet lila. Nectar of the sweet lila. Нектар сладостной игры. In that Gauranga, Nityananda Gurudev, please give me a drop of that. That Gauranga, that Nityananda Dev, please give me a drop of that. We just hear it again. Nityananda Gurudev, please give me a drop of that. Nityananda Gurudev, please give me a drop of that. Нитьянанда, Гурудев, пожалуйста, одарите меня хотя бы малой каплей этого. So that one day I may attain that position. And So that one day I may attain that position. Чтобы однажды я когда-либо смог бы занять эту позицию, это положение. And that domain, will in that position, enter there, that domain. that position, enter there in that domain, that land. Занять это положение, войти в эту обитель. উল্লঙ্ঘাংঘ্রিং হি যশাখিল ভজন কথা স্বপ্নবৎচৈব মিথ্যা। তাকে সেটাকে যদি উল্লঙ্ঘন করে ক্রস করে অগ্রাহ্য করে, if we avoid that, then our Radha Govinda Krishna Lila, our claim, our admission, that will be like a dream. If we avoid that, getting that mercy from Nityananda, then our claim to Radha Krishna will be like a dream. Если мы не получим этого, имеется в виду милость Нитьянанды, то наше желание попасть в эту обитель будет подобно сну, мечте. If we avoid that, then our Radha Govinda Krishna Lila, our claim, our admission, that will be like a dream. So our claim of admission into Radha Krishna will be like a dream without, if we avoid coming to Nityananda, getting that mercy. Если мы не сможем получить, не получим милость Нитьянанды, то наше желание, наше стремление попасть в эту обитель Радха Кришны, оно будет подобно сну. If we avoid or we surpass this Nityananda Prabhu. If we avoid or if we surpass this Nityananda Prabhu. Если мы будем избегать, не будем поклоняться Нитьянанде Прабху. And Gauranga. And Gauranga. И Гауранги. That will be a dream and abstract imagination, and not, no reality will be there. It will be a dream, it will be abstract, it will be imagination, no reality will be there. Это будет просто сном, абстракцией, это не будет реально. That's Nityananda. Sri Nityananda, no reality will be there. That's Nityananda. Sri Nityananda Chandram Potita Sharanadam Gauradam Tam. Who is the refuge of all the Potita fallen souls, and that most generous, hearted aspect of Guru Tattva. Who is the refuge of all jiva souls, the most generous-hearted aspect of Guru Tattva. Тот, кто является прибежищем всех душ, всех джив, и является самым милостивым проявлением Гуру Татвы. Of all the Patita fallen souls, that most generous, hearted aspect of Guru Tattva, we must bow down our head, accept his holy preaching, surrender to him. We must bow down our head,
accept his lotus feet and surrender to him. Мы должны склониться в поклоне, принять его лотосоподобные стопы и проявить почтение к нему, и предаться ему. That Nityananda. And then Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, starts explaining further, without the mercy of Nitai and Gauranga, we cannot get Radharan Krishna in Vrindavan. И дальше Гуру Махарадж, Шридхар Махарадж, Шридхар Махарадж продолжает объяснять то, что без милости Нитьянанды Прабху и Махапрабху мы не можем рассчитывать получить доступ к миру Радха Кришны. Anyhow, today is Nityananda Prabhu's appearance day. It is a very special day. Many most special days in the year, and this is the most special day in the year, along with some others. Итак, сегодня день явления Шри Нитьянанды Прабху, и это крайне особенный день. В течение года у нас есть много крайне особенных дней, и это один из них. And today's date is 20th. Okay? I'm just looking on the calendar because there is a breakfast time given on this calendar. I don't know what it is for Moscow, between 6:14 and 9:59. So then we'll be cautious to break our Ekadashi fast on time. Yeah. Moscow is until 11. Okay. Я смотрю в календаре, потому что сейчас будет паран, выход из поста. И вот мы уточняем, что для Москвы выход до 11 часов утра. So today we are chanting His glories. Так сегодня мы воспеваем славу Нитьянанды Прабху, его славу. And who can recite the last line of each of the verses, except the last one? И кто может процитировать последние строки? Of Guru Maharaj's composition. Композиции Гуру Махараджа, которую мы читали. Shri Nityananda Chandran. Satatang. Yeah, Gaura Krishna Pradang Tam. It's an M with a dot on top. Gaura Krishna Pradang Tam. The gracious giver of Gaura Krishna. Милостивый. Shri Nityananda Chandran Bhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. Ah, okay. I do that. You can translate my hand. И да, итак, мы помним, да, последнюю строчку. Я поклоняюсь тебе, великому Нитьянанда Чандре, милостиво дарующему прибежище. Другая? Давайте же вечно поклоняться в этой великой личности Шри Нитьянанда Чандре, столь легко дарующей общество Шри Гауранга Дева, который никто иной, как сам Господь Кришна. Шри Нитьянанда Чандран Бhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Padang Tam. Shri Nityananda Chandran Bhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. All right, there can be many questions and many questions that I cannot answer, but do you have any questions that I can answer? Если у вас какие-либо вопросы, желательно, на которые я могу ответить. Okay? I'm happy about that. Я очень рад. Shri Nityananda Chandran Bhaja Bhaja Satatang Gaura Krishna Pradang Tam. This is, for today, what we will try to keep in our mind. Oh dear heart, please worship the lotus feet of Shri Nityananda, the giver of Gaura Krishna. Hare Krishna. And this, we have really got a full course of who is Nityananda in a very short way by going through this Sri Nityananda Двадашакам composed by Guru Maharaj.
Итак, сегодня мы читали это сочинение Шрила Гуру Махараджа, которое дает в очень краткой форме все описание Нитьянанды Прабху, славы Нитьянанды Прабху. May Nityananda Prabhu be pleased, may Gauranga be pleased, may Radha Krishna be pleased, may Giriraj be pleased, may our Gurus be pleased. Будем надеяться, что наши учителя, Гирирадж, божества будут довольны этим. И Нитьянанда Прабху, конечно, сам тоже. There's those verses from Chaitanya Charitamrita describing Nityananda's glories. Yes? And Tyagi Maharaj, Yes. Nityananda, Nectarian glories of Sri Nityananda. And included there by the direct instruction of Gurudev. Gurudev said, these prayers must be there. And we were together, Tyagi Maharaj, and that time Kamal Krishna Prabhu and myself, and Gurudev sitting at the opposite end of the veranda where he normally sits. He was sitting when you enter into that long veranda, and he was sitting there, and Kamal Krishna Prabhu, Tyagi Maharaj and myself, we were telling him what is in the book, reading in the book, and Gurudev said, and these verses of Chaitanya Charitamrita must be included there. And very affectionately, so sweet Gurudev was. Every day, but that day he was so sweet. The verses included where? In the Nityananda book called The Nectarian Glories of Nityananda Prabhu. И Гурудев лично просил добавить строки, о которых идет речь, из Чайтанья Чаритамриты, прославляющие Шри Нитьянанду Прабху, в книгу, посвященную славе Шри Нитьянанды Прабху. And you can see, Gurudev was sitting in his swivel chair on his veranda, in not his usual place, a different place. He had no socks on. I know, I remember his legs and feet. Я помню, как это произошло. Это было на веранде. Гурудев сидел в своем кресле, он был босиком, и он был в особенно милостивом расположении духа. Гурудев всегда был милостив, но в этот день он был особенно милостив и сладостен. И я помню, как он сказал, да, вот эти строки добавьте тоже обязательно. And why he was sitting there was because that day he'd been walking up and down the room. The veranda is as long as this room, maybe not, maybe to about where you are, maybe that length. And he was walking up and down slowly to get some exercise, and then he'd stopped there in that chair for some rest. И он сидел там, потому что в тот день он ходил туда и обратно по комнате, чтобы размяться немного. И вот он ходил и просто присел в это кресло, чтобы немного отдохнуть, поэтому сидел не в обычном месте, где сидел. And we always try to find some suitable time to bring any question or to bring anything to Gurudev. And we saw, he is in good spirits and he is taking a little rest there. So we approached him at that time, humbly approached him. И мы всегда старались выбирать какое-то благоприятное время, подходящее время, чтобы подойти к Гурудеву с вопросом. И мы увидели, что сейчас он в хорошем расположении духа, он отдыхает, и мы смиренно подошли к нему с нашими вопросами. And at that time, my little office, whatever, was just on the last room on the left, in the corridor outside his house, outside his veranda. И в то время мой кабинет находился слева, последняя дверь слева по коридору, прямо рядом с верандой Гурудева. Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Gora Krishna Pradantam. Repeat. Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Pradantam. Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Gora Krishna Pradantam. Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Gaura Krishna Pradantam. Shri Nityananda Chandram Bhaja Bhaja Satatam Gora Krishna Pradantam.
Шри Нитьянанда Чандрам Баджа Баджа Сататам Гаура Кришна Прадам Там. Yes, this is our prayer for today. Это наша молитва на сегодня. May we always pray to Nityananda Prabhu. Not only for today, forever, but especially for today we will. Не только на сегодня, навсегда, но особенно на сегодня. So before taking your breakfast, after taking your breakfast, before taking lunch, after taking lunch, think of this. Итак, до того, как вы пойдете завтракать, во время завтрака, после завтрака, до обеда и во время обеда и так далее, помните об этом. What is the verse? What is the line? Повторите, пожалуйста. Okay, you can have breakfast. Good. Все, можно позавтракать тебе. All right, then we will chant Hare Krishna and be happy. Так, давайте воспевать Харе Кришна и быть счастливыми.